Today we have with us Mr. Sachin Kumboje sir. Mr. Sachin Kumboje sir have a very enriched personality. He is contributing our country as startup coach, consultant in incubation centers setup and management. He is also Infosys certified trainer. He is a recruitment specialist, public speaker, including his famous talk at IIM. He's the author of two books, and as we all know, he's a co-founder and CEO at OPEC Startup and Accelerator. So we have a very great personality with us, and I hope that whatever thoughts he will share with us, that thoughts will be beneficial for us or for the future entrepreneurs. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and giving your precious and valuable time to our Institute Innovation Council. I request Mr. Sachin Kumboje, sir, to please start the session. Over to you, sir. Yes, thank you. Thank you so much, ma'am. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Perfect. Perfect. So thank you so much, SDM Polytechnic, for having me here. Thank you so much, all the participants, for this particular webinar. And today, my topic for this particular discussion is basically what is the actual role of accelerators as well as incubators as far as the startups are concerned, because many of the students, as we all are aware, like you all guys are from polytechnic institutions, you are from engineering background, and there are very few students who actually have the clear cut understanding about what exactly is accelerator, what exactly are the incubators. So through this particular session, I would like to actually introduce you at the foundational level what exactly are the incubation centers, what exactly are the accelerators, what exactly they do, and what is your role as a student, what is your role as an innovator. Right now, I learned all these, many of the students are basically from Maharashtra state, and would really like to ask you what would be the the combination, or what would be the preferred language for this particular session. So if we have this chat room as well, you can just bring in your your own inputs. What kind of language will you prefer for this particular session, so that we can go ahead with the discussion? Because I don't want to have this particular satsang kind of session where I'll be delivering through my PowerPoint presentation that this is XYZ, this is ABC. I don't want to have this particular insight for you, all you guys. I really want you to understand what exactly is a startup, what exactly are the incubation centers, and what exactly are the accelerators. So you can just get into the chat room and you can just type English, Hindi, Marathi, whatever is the preferred language. If you are okay with English plus Hindi or English plus Marathi, even that would be really great, because at the end of the day, we need to see whether have you understood whatever things we are sharing here on the same platform. So you can use your chat room, chat box, and you can share your preferred language or a combination of preferred language. Hello, sir. Hello. Sir, English and Marathi. English and Marathi. Okay, perfect, perfect. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. So first of all, I would like to, before I would like to, present this actual presentation in front of you all, I want to actually understand what is your understanding about startups. So एक simple प्रश्न मी तुम्हा सगळ्यांना विचारतोय. What exactly you mean by startup? Startupचा actually अर्थ काय आहे? इथे मी तुम्हाला डेफिनेशन विचारत नाहीये. डेफिनेशन the kind of थ्री इडियट्स वाली मी डेफिनेशन विचारत नाहीये. व्हॉट इज मशीन और काइंड ऑफ डेफिनेशन. इथे मी तुम्हाला व्हॉट एक्झॅक्टली इज अ स्टार्टअप, सिंपल मीनिंग स्टार्टअपचं काय आहे. So slowly we will then go ahead and we will shift to incubation centers and accelerators, because unless and until you understand what exactly is a startup, you will not understand incubators and accelerators. So इथे जेवढे काही स्टुडंट्स आहेत, स्टार्टअपचा नेमका अर्थ काय आहे, सिंपल लँग्वेज मध्ये तुम्हाला सांगायचं आहे. व्हॉट इज यु नो द एक्झॅक्ट मीनिंग ऑफ अ स्टार्टअप, किंवा तुमच्या
माहितीप्रमाणे स्टार्टअपचा नेमका अर्थ काय आहे? We have like more than 30-40 students over here, so let's open your chat box and you can enter your answer, or in case if any one of you want to share live, you can just unmute yourself. तुम्ही unmute करू शकता आणि सांगू शकता what exactly is a startup. Okay, we have first idea conversion into new business. Perfect, perfect. So anything else apart from this? Okay, before that, again, त्याच्या पूर्वीचा प्रश्न सगळ्यांना, टू ऑल द स्टुडंट्स, स्टार्टअप बद्दल तुम्ही ऐकलेलं आहे का? यू कॅन टाईप येस, नो. if you have heard about startup, anything पेपर मध्ये वाचलं असेल, न्यूज मध्ये वाचलं असेल, anything you can put your answer as yes, no, whatever is the case. स्टार्टअप बद्दल तुम्ही ऐकलेलं आहे का? Type yes, type no, whatever is the case. Let's make it more interactive, otherwise it will be just like a pravachan जे आपल्याला करायचं नाहीये. So Amey, Neha, Santosh sir, Kalyani, they have answered. Few more students are here. You can type yes, no, whatever is the case. Okay, startup baddal ऐकलेलं आहे. Most of the students, they have heard about startup. Okay, now can you share few of the examples of a startup? Any example of a startup. Any example of a startup. Name of that startup company. Zomato, first class. Chalo, come on, students. You can just start, entering your answers. Yes, examples of a startup. Okay, perfect. Zomato, Uber. Okay, what else? Chalo, keep on sharing your, the examples which you know. Yes, that's it. Only Zomato and Uber. Anything else? Anything else? Yes, students. Okay, phone pay. Phone pay is the one. Deshpande startup. Deshpande startup is basically an incubation center ज्याच्याबद्दल आपण बोलतोय. So Deshpande startup is, it is a company which basically help startups to grow. Okay, chalo, come on. See, if we have examples like Zomato, then you can put Swiggy, right? Then you can even, put Urban Clap. If you have phone pay, then you can even put Paytm, right? Oyo rooms. So similarly, you can put whatever examples you know, but your involvement is expected here. Okay, any example, anything. Okay, my next question to you is, how many startups are there in our country? India मध्ये total number of startups किती आहेत? Okay, there is one more, Byju's. Wonderful. My next question to you is, how many startups are there in India? आपल्या कंट्री मध्ये टोटल स्टार्टअप्स किती आहेत? आझादी का अमृत महोत्सव पुढच्या सोमवारी आपण, we are celebrating Independence Day. At least we should know how many startups our country have. And remember, this is not an, kind of examination. Whatever you know, you have to just put in
that particular number. That's it. That's it. Understanding that how much understanding you have. Whatever is the case, maybe your answer is not correct. Absolutely fine. Just put on your answer. How many startups are there in India? You can guess the number. Maybe 5,000, 10,000, 50,000, 1 lakh, 4 lakh, whatever is the case. You have to just guess the number and you have to put down in the chat box. Okay. Let's continue with the session because I don't think that you have quite interest in startup or entrepreneurship kind of thing because whatever things I have asked you, I don't think anyone is interested to share some of their opinions and thoughts. So let's continue with the session. So I'll just give you a brief about whatever questions I have asked. So first of all, what exactly is a startup? So startup is actually, in simple words, startup is actually a business. This business, it comes with an innovation. So in case if you have any kind of business which involves innovation, anything, maybe innovation in product, maybe innovation in process, maybe innovation in business model, that is nothing but a startup. नाही. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला एखादं सपोज सुपर मार्केट तुम्हाला चालू करायचं आहे तर इट कॅनॉट बी अ स्टार्टअप. इट इज जस्ट अ कन्व्हेन्शनल बिझनेस, राईट? सो स्टार्टअप इज बेसिकली एनी बिझनेस, असा बिझनेस ज्याच्यामध्ये इनोव्हेशन इन्व्हॉल्ड असतं. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. I guess I have lost the connection. Just a minute. I'm sharing your presentation. Okay. Could you please check whether my presentation is visible to all? Yes, sir. Okay. So, Yes. yeah. So we were discussing about what exactly is the meaning of a startup. Startup is basically a business which comes with an innovation. The question was examples of startup like Zomato, Swiggy, Paytm, MG, or Urban Clap, Misho, Flipkart, even Snapdeal. Then even some of the global startups like Google, like Facebook, like Instagram, like even LinkedIn, like
Tesla, SpaceX, these are all the examples, the finest examples of a startup. Okay. Now here we need to really understand what exactly is the role of accelerators and incubation centers. So now that you are clear that what exactly is the meaning of a startup, we need to basically understand what are the different characteristics of a startup company. Because unless and until you understand the inside work related with startup, you will not understand accelerators and incubators. So as I said earlier, जसं मी आधी म्हणालो, startups are basically अशा companies आहेत ज्याच्यामध्ये innovation असतं. सो हे स्टार्टअप्स काय करतात, कोणतीही एक कंपनी, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही घ्या टेस्ला, किंवा फॉर एक्झाम्पल यू कन्सिडर इवन फ्लिपकार्ट. So these are basically the companies which actually solves the problem of the customer, the problem of the society, the problem of the market. Okay. So SpaceX हा स्टार्टअप आहे जो एक पूर्णपणे वेगळा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, मिशो या ज्या काही कंपनीज आहेत, हा एक वेगळाच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतायत. 1MG, फार्मेझी अशा जे काही स्टार्टअप्स आहेत, हा एक वेगळाच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतायत, राईट? So similarly, there are multiple startups which actually their core part is basically problem solving, right? Number three is fast growing. Zomatoची growth तुम्ही बघा, SpaceXची growth बघा, Teslaची growth बघा. These are the companies that have tremendous growth. Am I audible? Just to confirm my connection. Am I audible? Sir, your voice is breaking. Hello. Hello, sir. You are not audible now. Yeah. Is it clear now? Yes, sir. Okay. Okay. Just a minute. Okay. PPT is visible. Yes, sir. Okay. Okay. So these are some of the common characteristics of a startup company. They are innovative. They are basically the one which actually solves problem. These are fast growing businesses. These are fast growing companies. These are scalable companies. They have flexibility to, modify their product, modify their more than 80% of the startups in India, they are failing today. They have a strong company culture. They are basically the average age of India is 31 today, which is younger. Smaller teams, they basically operate through a smaller team, 5 to 10 or 10 to 20 kind of. They're technology oriented. They basically try to solve the problems with the help of technology. And these are often funded by outside investors. So these are basically common characteristics of a startup company. These are the examples of some well-known startup companies. I hope you are visible to all these logos of a startup companies like Flipkart, Amazon, Ola, Uber, Myntra, Snapdeal, Big Basket, Zomato, Uber, kind of. Then we need to now understand what exactly are the incubators and accelerators, why we require these kind of centers, and how exactly you can be benefited through these incubation centers and accelerators. So number one, before I actually bring down some of the technical part, like the definition of incubation center, etc., let's directly jump into some of the case studies, because these case studies will actually give you a proper understanding about startups. Okay. Now, have you seen this particular picture? Type yes if you have seen this particular picture on social media. Type yes if you have seen this picture on social media.
Can you say this? Am I audible? Okay, so this is a picture which have been, viral on social media वर हा picture viral होता आणि आपल्या IIT institution इथला सौरभ भोसले आणि त्याची team, few of the faculty members and some of the students, they basically create particular innovation. Okay, now this is basically an innovation. We understand each and every college student, they have some innovation which is not always inside the lab or something like that. त्याच वेळेला वाटतं की innovation म्हणजे काहीतरी वेगळं rocket science आहे, but it's not actually. Innovation can be any simple solution which is actually solving some of the problems. So these are basically innovation. So even if बनवले academic research uh, some of the problems. Okay, so consider this innovation. Then we always or we already have अशा प्रकारचे innovation आपल्या college मध्ये, but we have all these innovations only on applications. But can we basically commercialize in the same take innovation? Hello, sir. These, Hello. Sir, sorry to hello interrupt. sir, आवाज तुमचा आवाज कट होतो. आवाज कंटिन्यू येत नाही. Hello, sir. Okay, Hello, sir. You are not yet audible clearly. just a minute. Hello, am I clear now? आवाज Yes, येतोय sir. माझा आता? हो येतोय sir. Okay. Okay, I'll continue with the Star technologies. The Star technologies is one of these two start. Now, what do you mean by those that आहे, always market हा innovation त्यांनी पोहोचवलेला आहे. So understand one thing, that you as a student, your duty is not just only to do something, but त्याच्या beyond down innovation
मार्केट पर्यंत पोहोचायचं मार्केट पर्यंत सेल करायचं आहे. त्याचे सेल्स जे काही आहेत, if you are getting any component or a machine or any kind of technology, then मार्केट. अदरवाईज तुम्ही जे काही इनोव्हेट केलेलं आहे त्याचा जो होणार नाही. And that's the reason whatever innovation you have to bring down in the market. You have to sell those particular products or components or whatever services you have. So these are basically the early students, those who have innovated automatic floor cleaning machine, जी पूर्णपणे आता आपल्याकडे अवेलेबल जे काही फ्लोर क्लिनिंग मशीन आहेत त्याच्यापेक्षा 60% कॉस्ट मध्ये त्यांनी आहे. आणि फ्लोर क्लीन केल्यानंतर जे काही वेस्ट आहेत त्याला ड्राय होण्याचा जो काही टाइम आहे that time इथे कमी लागतो. They have a particular kind of which they have brought in the market. Okay, there is one student startup, the Vishwaniketan Incubation Center. The name of that startup is God on Demand. I respect, you know, the kind of which these are basically the innovation of their own choice. एक गोष्ट की you are from computer engineering or say, for example department. It is not like the student of EM with everything in 20s. Engineering होत आहे किंवा माझं इंजिनिअरिंग कम्प्युटर मध्ये होत आहे. कम्प्युटर इंजिनिअरिंग computer you can start your startup in agriculture. सर आवाज ब्रेक होतो परत. Okay. कंटिन्यू आवाज येत नाही सर.
Yes, hello. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Uh, okay, माझा आवाज जर परत इंटरप्ट होत असेल तर प्लीज लेट मी नो बिकॉज when I share this particular power, I guess bandwidth issue होता. Is because of this everything that makes both me, and that's the reason we have this internet connectivity. But in case जर तसं ब्रेक वाटत असेल तर so definitely I सर can अजूनही actually ब्रेक deliver entire. येत. हॅलो सर, अजूनही ब्रेक होते आवाज, क्लिअर येत नाही. आता माझा आवाज येतोय क्लिअर? हो सर, आता आला. आता येतोय ना क्लिअर? हो येतोय. ओके ओके ठीक आहे. Just a minute. Okay. Now what the thing I was trying to tell you is when I actually share this particular screen, bandwidth चा काही issue होतोय त्याच्यामुळे internet connection and everything is actually the problematic since morning. So I'll deliver without presentation whatever things we actually want to discuss here. In case जर voice माझा break होत असेल तर please let me know. You can put your inputs in chat room as well. So okay, the second case study which I was telling you is actually God. God is basically Guruji on demand. So Mumbai जवळ पनवेल जवळ there is one incubation center. विश्वनिकेतन engineering कॉलेजचाच हा पार्ट आहे विश्वनिकेतन incubation center, and they basically have some students, and these students they have basically came up with an idea of Guruji on demand. Now, what exactly is a Guruji on demand? So ह्या students ने engineering students ने काय केलेलं आहे? Now this is not just related with any kind of other applications. यामध्ये काय केलेलं आहे? फॉर एक्झाम्पल आय एम बेसिकली फ्रॉम कोल्हापूर आणि जर आता मी पूर्णपणे सेटल झालोय सपोज दिल्लीमध्ये, आणि दिल्लीमध्ये सपोज मी पूर्ण माझी फॅमिली असेल आणि तिथे मला सपोज एखादी सत्यनारायण पूजा करायची आहे. आय कॅनॉट फाइंड अ पंडितजी ऍट दिल्ली जे माझ्या ओळखीचे नाही आहेत. मला माहिती नाही आहेत की सत्यनारायण पूजा मध्ये एक्सपर्ट पंडितजी कोण आहेत. So that is something where you have to just download this God application, and based on your choice जे काही तुम्हाला पूजा करायची आहे, सत्यनारायण पूजा करायची आहे, जावळ आहे, मुंज आहे, अजून काही लग्न विधी आहे, जे काही असेल, so you have to put your requirement over there, and what this God will do is within your 5 kilometer radius जे बेस्ट पंडितजी आहेत ज्यांची एक्सपर्टीज सत्यनारायण पूजामध्ये आहे, you can actually see all their profiles. So based on their profiles you can then contact them, and then your actual problem will be solved through this particular application. So simple solution. These are the students, these are the engineering students, those who have came up with जवळजवळ 2 वर्षांमध्ये third year and final year, during their third year and final year they have basically earned a revenue of 35 lakh rupees. 35 लाखाचा रेव्हेन्यू फक्त 2 वर्षांमध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये ऍप लॉन्च करून त्यांनी हा कमवलेला आहे when they were at student stage. So that is the power of a startup, that is the power of your idea, that is the power and potential of a startup. Okay, now याच्यानंतर याच्या पुढचा जो एक केस स्टडी आहे तो आपण बघूयात. सो दिस द नेम ऑफ दिस केस स्टडी इज वन ऑफ द प्रोफेसर फ्रॉम बँगलोर इन्स्टिट्यूशन. बँगलोरमध्ये एक कॉलेज आहे आणि तिथल्या एका केमिस्ट्रीच्या प्रोफेसरनी दे हॅव बेसिकली क्रिएटेड अ कोविड-19 टेस्ट किट. आता आपल्याला माहिती आहे की कोविड-19 टेस्ट किटची गरज किती होती ड्युरिंग सेकंड वेव्ह अँड थर्ड वेव्ह. आपल्याला कदाचित मायलॅब डिस्कवरी सोल्युशन्स हे नाव माहिती असेल. मायलॅब डिस्कवरी सोल्युशन्स इज द इंडियाज फर्स्ट कंपनी
who have devised COVID-19 test kit. लोणावळा based startup आहे आणि त्यांनी हा test kit बनवलेला होता. Whatever rapid antigen test kit, whatever kits are there which are there in the market, the price of this kit is around 300 to 400 rupees. So what this professor had did is, just by using two test tubes. 5,000 रुपये ते भरावे लागते तुम्हाला आधी आणि ते अकाउंट काढायला लागते ICICI ते 5,000 रुपये कायम तिथे राहणार मिनिमम 5,000 रुपये त्या अकाउंटला Okay. Yes, COVID-19 test kit. So just by using two test tubes, they have actually created a solvent, which is basically can actually give you an clear-cut idea about whether that patient is COVID positive or COVID negative. So just by using two test tubes, a blue colored solution, if it gets colorless, then COVID positive. If blue color remains as it is, then COVID negative. So in just 45 rupees, you can actually have this particular test, which can actually replace your RT-PCR and other tests. So that is something, one more example of an innovation which they have started. There is one more group of students from one of the institution in Bangalore. What they did is, the name of their company is Arthanaya Solutions, and what exactly they are doing is, these are basically aggregating photographers. Okay, now Ola and Uber, Uber काय करतं? Do they have their own vehicle? No. Or Oyo rooms, do they have their own restaurants? No. Or Zomato and Swiggy, do they have their own restaurants? No. Similarly, what exactly these guys are doing is, they are aggregating all the restaurants together. They are aggregating all the cars together, right? They are aggregating all the hotel rooms together. So these are basically the startups which actually are creating platforms, ज्याला आपण aggregator platform म्हणतो. So what do you mean by aggregator platforms? Aggregator platform म्हणजे असा platform ज्याच्यामध्ये when you can actually bring in all the similar kind of service providers. Now photographers, say for example, if tomorrow, suppose माझ्या cousinचं उद्या wedding आहे, and right now I'm looking for a wedding photographer, then what I'll do is, I'll call few of my friends and I'll ask them to suggest few of the photographers. Okay, so that is something which is my routine practice. So photographer aggregator is basically based on your need. Suppose तुम्हाला wedding photography करायचं आहे, प्री वेडिंग आहे, किंवा अजून काही आहे, किंवा एखादा प्रोग्राम तुम्हाला शूट करायचा आहे, whatever is your requirement, you have to just put in that particular application. त्या एरिया मध्ये स्पेशलाइज असणारे वेडिंग फोटोग्राफी किंवा वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी किंवा इव्हेंट फोटोग्राफी मध्ये स्पेशलाइज्ड असणारे जे काही फोटोग्राफर्स आहेत, त्यांचे प्रोफाइल्स तुम्हाला ऍप वर दिसतील. You can then contact them, you can ask them about charges and everything, you can apply whatever filters you want. तुम्हाला प्राइसेसच्या बेसिसवर फिल्टर लावायचे असतील तुम्ही लावू शकताय, डे वाईज किंवा व्हिडिओ प्लस फोटोग्राफ्स असे काही तुम्हाला करायचं असेल. Similarly, whatever filters are there, you can apply and then you can book their services. So that is basically incubated by second year pharmacy students. Now understand one thing here, even though they are from pharmacy, they have created a technology platform for photography. आता फोटोग्राफीचा आणि फार्मसीचा तर काही संबंध नाही आहे, but still one of the founder of this team, he was actually he was more passionate about photography, and that was something where he could actually bring his idea. Okay, so this is one more example here. Now ithe we need to actually understand what is the role of incubation center. Now simply you have to understand incubation center, or I'm actually typing one word here in chat box, incubators. Have you heard this word before? Incubators. Incubators हा शब्द कुठे ऐकलेला आहे का? Have you heard this word incubators or simply incubator? Type yes or no in chat box. Have you heard this word incubator, so that I can simplify you what is incubation center? Have you heard this word before, incubator?
Okay, have you heard of this word incubator? Incubator हा शब्द ऐकलेला आहे का कधी? Type yes, no, whatever is the case. Okay, let me simplify you what exactly is incubator. जनरली हा वर्ड आपण हॉस्पिटलमध्ये वापरतो किंवा हॉस्पिटलमध्ये कदाचित ऐकला असेल. इन्क्युबेटर्स, जे हॉस्पिटलमध्ये इन्क्युबेटर्स असतात त्याचा रोल काय आहे ते पहिल्यांदा तुम्ही माहिती करून घेणं अपेक्षित आहे. सो बेसिकली वेन यु नो हॉस्पिटलमध्ये ज्या वेळेला वेन दे हॅव एनी प्री मॅच्युअर बेबी, एखाद्या प्री मॅच्युअर बेबीचा ज्या वेळेला जन्म होतो त्यावेळेला बिकॉज दॅट बेबी इज प्री मॅच्युअर, she is not, she cannot be, suitable about having this external environment. जे काही न्यूट्रिशन असेल किंवा एन्व्हायरमेंट असेल, हर बॉडी इज नॉट ससेप्टेबल. त्या बेबीची जे काही बॉडी आहे किंवा ओव्हरऑल तिचं ब्रिदिंग जे काही आहे इट इज नॉट सपोर्टिव्ह ऍज पर द एन्व्हायरमेंट. त्याच्यामुळे डॉक्टर्स किंवा ते हॉस्पिटल काय करतात, दे हॅव इन्क्युबेटर. मराठीमध्ये आपण त्याला असं म्हणतो की पेटीमध्ये ठेवलेलं आहे. So what exactly that meaning is, basically what we do here is we keep that baby in incubator, maybe for few days, maybe for few weeks, so that त्या incubator मध्ये ते environment आपण artificially create करतो. न्यूट्रिशन असेल, एक सपोर्ट सिस्टम असेल, ते आपण आर्टिफिशियली क्रिएट करतो सो दॅट दॅट बेबी कॅन बी मॅच्युअर्ड इनफ, राईट. अनलेस अँड अंटिल दॅट बेबी इज मॅच्युअर्ड इनफ, आपण त्या बेबीला इन्क्युबेटर मधून बाहेर नाही काढू शकत, राईट. अंडरस्टँड? सेम इज द रोल ऑफ इन्क्युबेशन सेंटर्स. सेम इज द रोल ऑफ इन्क्युबेशन सेंटर्स. आता हे इन्क्युबेशन सेंटर्स म्हणजे काय हे आपण पहिल्यांदा माहिती करून घेऊयात. Any university, any institution, they can have their own incubation centers. कुठल्याही युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा कुठल्याही इन्स्टिट्यूशन मध्ये इन्क्युबेशन सेंटर्स हे असू शकतात. These are basically the centers which basically facilitate the ideas and innovations. So ज्या वेळेला एक लक्षात घ्या, ज्या वेळेला तुमच्याकडे एखादी आयडिया असते, ज्यावेळेला तुमच्याकडे एखादं इनोव्हेशन असतं, दॅट इज समथिंग विच इज सेम लाईक अ प्री मॅच्युअर बेबी. तुमच्याकडचं जे इनोव्हेशन आहे दॅट इज नथिंग बट अ प्री मॅच्युअर बेबी. यू कॅनॉट डायरेक्टली लॉन्च युअर आयडिया इन द मार्केट नेक्स्ट डे. जर तुम्ही असं करत असाल तर यू विल फेल लाईक एनिथिंग. दॅट इज वाय तुमच्याकडे असणारी जी प्री मॅच्युअर आयडिया आहे त्या आयडियाला तुम्हाला मॅच्युअर करायचं आहे. म्हणजेच इन्क्युबेशन सेंटर, दीज आर बेसिकली द फॅसिलिटेशन सेंटर्स, जिथे वेगवेगळे मेंटॉर्स, वेगवेगळे कन्सल्टंट्स, वेगवेगळे इन्व्हेस्टर्स असतात, वेगवेगळे गव्हर्नमेंट नोडल एजन्सीज असतात, जे तुमच्या आयडियाला मार्केटमध्ये नेण्यासाठी जे काही एफर्ट्स लागतात ते एफर्ट्स तुम्हाला ते त्यांच्याकडून मिळतात, इन्क्युबेशन सेंटर्स कडून. सो इन्क्युबेशन सेंटर्स आर बेसिकली द फॅसिलिटेशन सेंटर्स which facilitate all the resources, mentors, everything to any of the innovator, to any of the startup idea, so that you can actually, commercialize your startup in the market. आता हे, now to understand this in a better way, I'll give you some of the examples. Examples are like India, we have IITs and IIMs. प्रत्येक IIT आणि प्रत्येक IIM मध्ये today they have their incubation centers. You will not believe, the second year students from IITs, they have their own startups, and because they have their own incubation centers, इथे असणारे जे काही स्टुडंट्स आहेत, दे हॅव देअर ओन इनोव्हेशन्स. त्यांच्याकडे एखादी ज्या वेळेला आयडिया असते, व्हॉट दे डू इज दे बेसिकली डायरेक्टली विजिट देअर ओन इन्क्युबेशन सेंटर, सो दॅट त्यांना लागणारा जो काही सपोर्ट सिस्टम आहे, फंडिंग आहे, ऑफिस आहे, टेक्नॉलॉजी आहे, रिसोर्सेस आहेत, नेटवर्किंग आहे, एनिथिंग they basically get all these support system from their incubation center. आणि इन्क्युबेशन सेंटर मध्ये त्यांना हे सपोर्ट मिळाल्यानंतर इमिजिएटली दे कॅन स्टार्ट देअर बिझनेस, दे कॅन ऍक्च्युअली स्टार्ट देअर ओन स्टार्टअप ऍट स्टुडंट स्टेज इटसेल्फ. ओके, सो हे काही एक्झाम्पल्स आहेत. जर आपल्या टेरिटरीमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर्स आपण बघितले तर आय होप यू हॅव हर्ड ऑफ हुबळी.
हुबळीमध्ये एक इन्क्युबेशन सेंटर तुम्हाला जे देशपांडे फाउंडेशन आहे त्यांचं इन्क्युबेशन सेंटर हुबळीमध्ये आहे. ठीक आहे. सो दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट ॲग्रीटेक इन्क्युबेशन सेंटर. तुम्हाला कदाचित रिसेंटली चालू झालेला टी हब हैदराबाद माहिती असेल. टी हब हैदराबाद जो रिसेंटली ज्याचं ओपनिंग झालेलं आहे, ऑनरेबल रतन टाटा सर सुद्धा त्या प्रोग्रामला होते. सो टी हब हैदराबाद इज गोइंग टू बी एशियाज लार्जेस्ट इन्क्युबेशन सेंटर, जे हैदराबाद मध्ये असणार आहे. जिथे गुगल असेल, मायक्रोसॉफ्ट असेल, फेसबुक असेल, यांचे कोवर्किंग स्पेसेस सुद्धा तुम्हाला तिथे बघायला मिळतील. सो दीज आर बेसिकली फ्यू ऑफ द इन्क्युबेशन सेंटर्स. से फॉर एक्झाम्पल, there is one more incubation center which is there in Mumbai. त्या incubation centerचं नाव आहे रिडल. So Riddle is basically incubation center which is a part of सोमय्या ज्ञान विहार युनिव्हर्सिटी. किंवा तुम्हाला कदाचित पुण्याचं मिटकॉन माहिती असेल. मिटकॉन पुणे इज बेसिकली इन्क्युबेशन सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी, राईट. किंवा तुम्हाला नेत्रा आर-आय-टी माहिती असेल. नेत्रा आर-आय-टी इज बेसिकली इन्क्युबेशन सेंटर ऑफ आर-आय-टी इस्लामपूर. किंवा तुम्हाला कृष्णा डीम्ड युनिव्हर्सिटी कराड त्यांचं जे इन्क्युबेशन सेंटर आहे ते कदाचित माहिती असेल, विच इज इनटू हेल्थ केअर. हे जे आपल्या एरियामधले इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत हे इन्क्युबेशन सेंटर्स मी तुम्हाला इथे सांगतोय. किंवा वी हॅव आवर ओन इन्क्युबेशन सेंटर विच इज देअर ॲट कोल्हापूर, विच इज सिद्धम इन्क्युबेशन सेंटर, जे कोल्हापूरमध्ये आहे, विच इज आवर ओन प्रायव्हेट इन्क्युबेशन सेंटर. Similarly, we have all these incubation centers. And these are the centers where ideas or innovations, they basically, these people, maybe students, maybe faculty, any professional who have their own ideas, who have their own innovation, they come to us for different requirements. काही लोकांना फंडिंगची गरज असते. काही लोकांना माहिती नसतं की माझ्याकडे एक इनोव्हेशन आहे, आता पुढे काय कमर्शियलाइज कसं करायचं. So all these kind of mentoring and funding you will get in this incubation centers. Okay. So have you understood incubation center? Type yes if you have understood incubation centers, so that we can go ahead with accelerators. Type yes if you have understood incubation centers. काही एक्झाम्पल्स पण मी तुम्हाला दिलेले आहेत जे इन्क्युबेशन सेंटर्सचे आहेत. Say for example, Krishna Deemed University Karad. Few of their professors, they have created a four-layer mask during first COVID wave. And Krishna Deemed University, what they did is they basically commercialized this particular mask, four-layer mask. त्याचा patent त्यांनी घेतला and then they started with their commercialization, right? So most of you have are now familiar with incubation centers. Now let's talk about accelerators. Now what do you mean by accelerators? This word itself has its meaning. Accelerator ह्या शब्दातच त्याचा अर्थ आहे. See, when we drive any car or when we drive any motorcycle, we have accelerators. ठीक आहे. आपण accelerators ने काय करतो? We accelerate. We basically give speed to our car. ठीक आहे. आपण ज्यावेळेला ड्राईव्ह करतो त्यावेळेला त्याचा स्पीड जो आहे, स्पीड देण्याचं काम आहे accelerators. सेम इज द रोल ऑफ स्टार्टअप ऍक्सेलरेटर्स. स्टार्टअप ऍक्सेलरेटरचं काम काय आहे की एखाद्या इनोव्हेशनला व्यवस्थित ऐकून घ्या. एखाद्या इनोव्हेशनला किंवा एखाद्या आयडियाला मार्केटमध्ये येण्यासाठी, त्याचा प्रॉडक्ट होऊन मार्केटमध्ये येण्यासाठी जर 1 वर्ष लागत असेल तर ऍक्सेलरेटर्स काय काम करतात? हेच काम 6 महिन्यामध्ये किंवा 3 महिन्यामध्ये करतात. Because accelerators, they have network of mentors, they have network of investors. त्याच्यामुळे accelerators काम हेच असतं is to bring all these people together and to accelerate this idea to bring down in the market मध्ये जेवढ्या लवकर तुम्ही आणाल तेवढं चांगलं आहे. सपोज you guys have any idea, say for example एखाद्या स्टुडंट कडे आयडिया आहे रिलेटेड विथ any kind of engine component, or maybe एखाद्या स्टुडंट कडे आयडिया आहे रिलेटेड विथ ऑर्गॅनिक फार्मिंग किंवा ऑर्गॅनिक मॅन्युअर जे काही आहे, ऑर्गॅनिक खत तयार करण्यासाठीची एखादी आयडिया आहे. इफ यू हॅव दिस पर्टिक्युलर आयडिया, then you can visit any accelerator, startup accelerator.
ते लोक काय करतील, तुमच्या आयडियाचं कन्व्हर्जन प्रॉडक्ट मध्ये 3 ते 6 महिन्यांमध्ये करून देतील. सो दीज आर बेसिकली दी ऍक्सलरेटर्स. नंबर 1 ऍक्सलरेटर जो मला तुम्हाला इथे मेन्शन करायचा आहे, विच इज जस्ट अ मिनिट, आय एम टायपिंग देअर नेम. वाय कॉम्बिनेटर. US मध्ये सिलिकॉन व्हॅली मध्ये दिस ऍक्सलरेटर इज देअर, स्टार्टअप ऍक्सलरेटर. वाय कॉम्बिनेटर इज world's largest startup accelerator. Similarly, we have accelerator that is Google Accelerator. Google, they have their own accelerator. पुण्यामध्ये सुद्धा त्यांचं ऑफिस एक्सपेक्टेड आहे, गुगल ऍक्सलरेटर. दीज आर फ्यू ऑफ दी ऍक्सलरेटर्स. इंडियामध्ये राईट नाव, इंडियामध्ये आता सध्या वी हॅव more than 750 plus incubators and 175 accelerators. एक सेकंड, मी टाइप करतोय. If you count the number of accelerators which are there in Maharashtra state मध्ये we have only 13 accelerators. आणि जर कोल्हापूरमध्ये तुम्हाला accelerators बघायचे असतील, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, then entire South Maharashtra we have only one accelerator which we have started in year 2019. So since 2019, OPEX is the first and only accelerator in entire South Maharashtra. And till today, we could incubate and accelerate more than 26 different startups. Right. So this is something which we as an accelerator, which all our mentors are actually doing it. We are trying to accelerate these particular startups. Basically, startup ची सगळ्यात मोठी रिक्वायरमेंट असते इन्व्हेस्टर्स. अँड बिकॉज वी हॅव द राईट कनेक्ट विथ द इन्व्हेस्टर्स, ज्यांना कुणाला इन्व्हेस्टमेंटची गरज असते किंवा फंडिंगची गरज असते, वी बेसिकली try to bridge this particular investment or investors to all these particular startups. So these are basically the accelerators, right? So if you see the difference between incubation centers and accelerators, it is quite simple. दोघांचा जो रोल आहे हा रोल सेम असतो, but only thing about accelerators are acceleratorचा मेन उद्देश हा असतो is to speed up the startups. आणि incubation centers are basically the one stop platform for all your need, innovation, prototyping, product marketing, everything, right? So this is about accelerator and the difference of incubation center and accelerators. Now that we have completed this particular a difference between incubation and accelerators, the last part of the session would be what is your role as a student. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये एनी स्टुडंट, कोणताही जर स्टुडंट असेल तर याच्यामध्ये तो काय इंटरेस्ट घेईल. सो इन्क्युबेशन सेंटरचे सर्व्हिसेस इथे आपल्याला बघायचे आहेत. ना मे बी यू हॅव हर्ड ऑफ समथिंग विच इज नोन ॲज हॅकॅथॉन. हॅकॅथॉन कदाचित तुम्ही ऐकली असेल, किंवा टॉयकाथॉन तुम्ही ऐकली असेल, जे रिसेंटली कर्नाटकमध्ये झाली, किंवा आयडियाथॉन तुम्ही ऐकली असेल. दीज आर बेसिकली दी कॉम्पिटिशन्स जे प्रत्येक इन्क्युबेशन सेंटर मध्ये होत असतात. अँड द मोटिव्ह बिहाइंड दिस पर्टिक्युलर इव्हेंट्स इज बेसिकली is to create a platform where all ideas can bring together on a single platform so that the potential idea will be rewarded. Okay. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये स्टुडंटचा रोल काय आहे, किंवा हाऊ यू ॲज अ स्टुडंट, व्हॉट इज युअर रोल ॲज फार ॲज द कन्व्हर्जन ऑफ युअर आयडिया इन टू प्रॉडक्ट इज कन्सर्न. इथे पहिल्यांदा हे समजून घ्या की whatever ideas you have, through these particular contests and competitions you can participate in such competitions, and then you can present your idea. The jury members or the evaluators which are there in such kind of events and competitions, they basically evaluate your idea on the basis of innovation as well as on the basis of your business model. एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, जे काही तुम्ही इनोव्हेट करणार आहात, आम्ही लोक कोणत्या बेसिसवर हे चेक करतो किंवा इव्हॅल्युएट करतो, इज जे काही तुम्ही इनोव्हेशन केलेलं आहे त्याची गरज मार्केटला आहे किंवा नाही. मे बी तुमचं इनोव्हेशन खूप चांगलं आहे, खूप फ्युचरिस्टिक आहे,
पण आता सध्या कस्टमरला या इनोव्हेशनची गरज आहे का? किंवा तुमचा इनोव्हेशन कोणता रिअल टाइम प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो याच्या बेसिसवर बरंच काही डिपेंड असतं. बरेच स्टुडंट्स आमच्या समोर प्रेझेंटेशन घेऊन येतात जे अनरिअलिस्टिक असतात, जे पूर्णपणे फ्युचरिस्टिक असतात, ज्याची गरज आता मार्केटला नसते. अंडरस्टँड वन थिंग, जर तुम्ही अशी एक गोष्ट तयार करताय, अशी एक गोष्ट तुम्ही इनोव्हेट करताय ज्याची गरज मार्केटला नाहीये, तर मार्केट तुम्हाला पे करेल का? तर कस्टमर तुम्हाला पे करेल का? अर्थातच नाही. जर तुम्हाला मार्केट पे करत नाहीये, तर तुम्ही त्याचा स्टार्टअप चालू करू शकत नाही. ॲज अ बिझनेस इट विल फेल. ॲज अ इनोव्हेशन यू विल गेट अ पेटंट, तुमचे पब्लिकेशन्स होतील वगैरे, वगैरे. कॉन्फरन्सेसमध्ये तुमचे काही रँकिंग्स वगैरे येतील. ॲब्सोल्युटली फाईन. बट त्याचा बिझनेस तुम्ही करू शकणार नाही. त्याला तुम्ही सेल करू शकणार नाही. बिकॉज दॅट इज नॉट ॲज पर दी नीड ऑफ द मार्केट. सो हे गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर आणखीन काही सर्व्हिसेस ज्या आहेत, ज्या इन्क्युबेशन सेंटर कडून तुम्हाला मिळू शकतात, ते म्हणजे आयडियाचं रूपांतर प्रोटोटाइप मध्ये कसं करायचं, वर्किंग मॉडेल मध्ये कसं करायचं, या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, याची हेल्प तुम्हाला इन्क्युबेशन सेंटर मध्ये मिळेल. त्याच्यासाठी लागणारा जो काही खर्च आहे, अगदी 5-10 हजार रुपयापासून 1 लाख पर्यंत जो काही खर्च येतो तुम्हाला प्रोटोटाइप बनवण्यासाठी किंवा प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी लॅब स्केलला, तर त्याला लागणारं जे काही सीड फंड असतं किंवा जे काही फंडिंग असतं, त्याची सुद्धा व्यवस्था इन्क्युबेशन सेंटर करू शकतं. त्याच्यानंतर तुमच्या प्रॉडक्टला जे काही मार्केटिंग करायचं आहे किंवा तुम्हाला जो फर्स्ट कस्टमर मिळवून द्यायचा आहे, इवन दिस विल बी टेकन केअर बाय युअर इन्क्युबेशन. These are basically few of the services for the students as well as faculty. If you have any innovation, if you have any idea, what you have to do is you have to immediately contact with your nearest incubation center. Incubation center will provide you all the services. तिथे जर तुम्हाला ट्रेनिंग लागत असेल, मेंटोरिंग लागत असेल, you will get everything at incubation center, and then you can go ahead with whatever startups which you feel like you can actually collaborate or bring in the market. Okay, so this was all about incubation centers, or the role of incubation center and the role of accelerators. I hope whatever points we have discussed here, maybe these are new points to all of you, but I have tried to make it more simple so that you can understand in much better way. Even whatever case studies I have shared, या खूप लिमिटेड केस स्टडीज मी शेअर केलेल्या आहेत, कारण केस स्टडीज जर आपल्याला शेअर करायच्या असतील ऑफ दी स्टार्टअप्स, दोज हु आर स्टुडंट स्टार्टअप्स, आपण सिम्पली स्टुडंट स्टार्टअप्स म्हणूया, दोज हु हॅव स्टार्टेड फ्रॉम इन्क्युबेशन सेंटर्स, तर ऑल ओव्हर इंडिया असे बरेच एक्झाम्पल्स आहेत स्टुडंट स्टार्टअपचे, ज्यांनी विद्यार्थी दशेमध्ये असताना, स्टुडंट असताना स्टार्टअप चालू केलेले आहेत. अँड दीज आर द स्टार्टअप्स हु आर ग्रोईंग लाईक एनिथिंग. एक आणखीन एक गोष्ट लक्षात घ्या, देर इज 30% इयर ऑन इयर ग्रोथ इन स्टुडंट स्टार्टअप्स. त्याचा अर्थ काय? तर दरवर्षी इंडियामध्ये जे स्टुडंट स्टार्टअप्स आहेत, त्याच्यामध्ये 30% ग्रोथ ही दरवर्षी होत आहे. त्यामुळे समजून घ्या, आज जर तुम्ही स्टुडंट असाल, तर ऑल ओव्हर इंडियामध्ये जे काही स्टुडंट्स आहेत, मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी 30%, 30% is very big number, those who are actually starting startups in India. And last point which I want to address here, जो एक सुरुवातीला मी प्रश्न विचारलेला होता की how many startups are there in our country. So we have already crossed 75,000 startups on 2nd of August. 75,000चा जो टप्पा आहे तो आपण 2 ऑगस्टला मागच्याच आठवड्यामध्ये आपण क्रॉस केलेला आहे. सो दॅट इज समथिंग. एक गोष्ट लक्षात घ्या, 2016 मध्ये इंडियामध्ये स्टार्टअप्स होते फक्त 516, आणि आज 2022 मध्ये वी हॅव ऑलमोस्ट, आजचा नंबर मला एक्झॅक्टली माहिती नाही, पण जवळजवळ 75,122 एवढे स्टार्टअप्स आज इंडियामध्ये आहेत. सो दिस इज समथिंग जिथे यू कॅन सी दिस ग्रोथ. आज आपण स्टार्टअप मध्ये जे ग्रोथ करतोय इंडियामध्ये, दॅट इज 15,000% ग्रोथ, जी विच इज हायेस्ट ऑन द एंटायर प्लॅनेट. युएस आणि चायनापेक्षा जास्त ग्रोथ स्टार्टअप्स मध्ये आज आपली होत आहे.
15,000% आपली ग्रोथ झालेली आहे इन स्टार्टअप्स. And that is how you can see this number of the startups which are growing like anything. So this was all about my session role of incubation centers and accelerators as far as startups are concerned. In case if you have any kind of questions, you can type your questions or you can directly share your questions to me. Also, if you want to connect me on Instagram or LinkedIn, I'm sharing my details of Instagram here itself, so that in case if you have any further queries or wish to connect me, you can connect me on sachin.startupcoach. I'm there on Instagram, and you can find me as Sachin Kumboje on LinkedIn as well as on Facebook. Thank you so much. हॅलो, कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. Any sir conclude? ओके, मला वाटतं कोणाला काही प्रश्न नाहीये. तर आज आपण स्टार्टअप, ॲक्सिलरेटर आणि इन्क्युबेटर याच्याविषयी माहिती बघितली. काही टेक्निकल इश्यूजमुळे आपल्याला पीपीटी बघायला मिळाली नाहीये, तरी पण सरांनी जे काय आपल्याला नॉलेज दिलेलं आहे, स्पेशली ज्या केस स्टडीज होत्या त्या खूपच हेल्पफुल होत्या. जर आपण बघितलं तर ग्लोबल लेवलला आताच्या आपल्याला मोठ्या मोठ्या कंपनीज बघायला मिळतात, तर त्या छोट्या छोट्या स्टार्टअप पासूनच चालू झाल्या आणि त्यासाठी स्टार्टअप हे खूपच महत्वाचं आहे. आणि त्याच्याबद्दल असलेली पूर्ण माहिती सरांनी दिलेलीच आहे. सर होप इन फ्युचर जर तुमच्या कन्व्हिनियंटली आपण सेम सेशन विथ पीपीटी जर घेऊ शकलो तर नक्कीच अरेंज करू. पण त्यातही तुम्ही जी काही माहिती दिली त्याबद्दल खूप खूप आभार आपले. धन्यवाद.